Okay. So it is best we learn by example. But before that, I just want to highlight simple steps lah. So I think this is something that you have done before. Okay. Calculating the pH of weak acid as well as weak base. Semua dah pernah buat dulu. So this is the remember the ice table. Tak tahulah pensyarah you all ajar ke tidak ice table ni kan. Tapi ni table yang kita kena buat initial and then equilibrium. Okay, ada yang C tu stand for changes. Biasanya tak buat pun tak apa changes tu, tapi initial and equilibrium. So when you are solving weak acid or weak base pH calculation, first thing that you need to do is to have this, to solve the dissociation, okay, equation dulu. Tapi kadang-kadang dalam soalan dah diberi. Kalau tak diberi, you have to write the balance equation to acid dissociation ataupun base dissociation. Step pertama mesti ada equation ni. Okay, step kedua kalau nak buat table ni lah. By right you dah tak perlu gunalah table ni. Table ni masa belajar first sem dululah. Okay, initial concentration acid awal lagi sebelum dia dissociate into H+ and then the salt. Okay, initially the concentration remain the same, and then at equilibrium when the acid now is is dissociated, completely dissociated, bukan completely dissociated, maksudnya equilibrium achieve, so partially has dissociated. So the initial concentration now is already reduced, the minus X. So X H+ is being released as well X salt has been released. So Ka expression ni dah belajar masa physical chem, So Ka is product over reactant. Maknanya kalau kita tengok, sebab tu equation kat atas tu perlu. So product which is H+ and the salt, in this case acetate, over reactant acid tu sendiri. So kalau if you write the Ka expression, it should be H+, acetate, the salt and the acid. And the value of Ka is from the table. Tapi soalan macam-macam lah. Mungkin value Ka tak bagi atau macam mana lah. Ikutlah soalan. So now from this expression, okay, kita masukkan nilai dia. Because H+, concentration H+ at equilibrium is X. Kita tak tahu letak X. So X. Concentration of acetate at equilibrium is X also. And the concentration of acid at equilibrium is C minus X. So this is C minus X. Equivalence to Ka. Ka, nilai Ka ni memang dah tahulah. Okay, so satu condition X ni it can be, is either you solve it using quadratic equation. Tapi in this case, dalam subjek ni kita tak gunalah quadratic equation sebab dia ada X squared kat sini. Or it can be simplified by neglecting X at the denominator if C is very big. C is bigger than 100 times Ka. So kalau nilai C, concentration acid ni besar, then we can just neglect this X. So in short, kita akan dapat dalam bentuk macam ni. Okay, concentration H+, which is X tadi. Kalau kita kemaskan equation ni, is square root of Ka times concentration of acid. Nampak ni? Concentration of H+ equal to square root. Square root punca kuasa 2 bagi Ka times
CHA. CHA ni referring to concentration of acid. Yang ni, concentration of acid yang asal. So kita tengok contoh. So ini adalah formula untuk base. Sama je cara nak kira dia. So kita tak perlu lagi buat daripada asalnya, buat table dan sebagainya. Sebab we can just use this final formula. From here we derive concentration of H plus equal to square root of Ka times acid concentration. So tengok dekat formula ni. Tengok dekat soalan, calculate the pH of 1 times 10 to the power of minus 2 molar acetic acid solution. Ka for acetic acid is 1.75 times 10 to minus 5. Ini kalau kita nak selesaikan guna table. So initial concentration, kemudian at equilibrium, dan masukkan dalam expression Ka and then selesaikan X. Okay. But you can use this formula yang saya bagi kat atas tadi. Terus je guna formula ni. Okay. Tak perlu nak buat table-table tu. Sebab nanti nak kena selesaikan acid base titration tu lagi banyak lah. Jadi tak sempat lah nak buat table-table ni. Okay. So daripada X tadi kita dah dapat concentration of H plus. From there you can calculate the pH of the weak acid tadi. Sama juga formula dia, negative log H plus. Okay, untuk yang ni ada soalan tak? Yang ni okay. Sebab sepatutnya dah dibuat masa physical chem last sem. Okay? Okay, Doktor. Okay. Alright, okay. So sekarang kita nak move to the second part. Salts of weak acid and weak base. Tadi how to calculate pH for weak acid or weak base lah. Weak base saya tak tunjuk contoh sini, tapi boleh steps dia lebih kurang sama. Now there's another one called salts of weak acid ataupun base conjugate. Nama dia tu banyak nama yang atas tadi. Saya balik ke atas balik. Okay. Bila acid dissociate into H plus and you get salt. Salt ni nama dia base conjugate. Untuk yang atas. Dan untuk bawah ni, nama dia adalah acid conjugate. So, ini juga dipanggil salts of weak acid. Maknanya weak acid akan hasilkan salt bila dia dissociate. So, it is called salts of weak acid. So, salt ni sendiri will contribute to the pH reading. Okay. Salts of weak acid, acetate, strong electrolytes and ionized completely in water. Okay, so kita tengok contoh lah. Okay. Ini salt tadi, nampak tak yang di atas tadi? Kalau acid dissociate, dia akan hasilkan salt. Okay. So salt ni, salt sulfuric acid ni sama dah sebenarnya. Acetic acid tu cuma in short kita boleh buat OAC lah. When it is in water, okay, when it is ionized in water, it can ionize completely in water, producing back hydroxide campur dengan acid balik. Itu yang penting tu. Second part ni mungkin you all dah belajar, mungkin you all tak belajar, saya tak pasti. Maknanya garam tadi, acid tadi hasilkan H plus dan garam. So garam tadi, okay, garam ni boleh react lagi dengan air, hasilkan hydroxide dengan acid semula. It can react hydrolyze in water, forming acid dan hydroxide.
So sebab tu nama garam ni kita panggil base conjugate. Sebab dia boleh dissociate dalam air, hasilkan hydroxide. Maknanya dia ada properties, base properties. Ya. Kat sini okey lagi? Start daripada acid. Acid will dissociate into H+ and salt. Salt ni, when it is hydrolyzed in water, it can produce acid back. Dia hasilkan balik semula acid dan OH-. Sebab tu nama dia base conjugate. So saya teruskan. Kalau tak faham boleh terus tanya. Okay. So now, since it is a base, nampaklah dia adalah base. Garam tu dia boleh, sebab dia kategori base, sebab dia hasilkan, dia dissociate hasilkan OH-. So when we do the expression, kita kena guna expression Kb. Sebab dia hasilkan base. So sama je, Kb, dissociation, base dissociation is product over reactant. So product dia adalah acid, OH- dan reactant. Reactant adalah yang ni lah. H2O kita tak payah masukkan dalam expression yang ni. So kita masukkan reactant. Okay. Alright. Now, if you continue, blah, blah, blah. Okay, this is the way that we derive. Saya tak nak explain lah. Panjang juga nak derive dia punya formula. Okay, cuma saya nak tunjukkan dia punya formula akhir nanti bila nak calculate pH untuk garam. Ini dia. Okay, ni contoh. So calculate the pH of 10⁻² sodium acetate. So sodium acetate ni adalah garam. Garam. Dia bukan weak acid, dia bukan weak base, but it is a salt of weak acid, or another name is base conjugate. Kena identify lah bila dapat soalan, okey apa ni? Garam ke, weak acid ke, weak base ke, salts of weak acid ke, salts of weak base ke. Kena identify. Baru boleh buat calculation. So Ka is given for you is Ka for weak acid. Sebab yang ni dia tak bukan weak acid. So given to you is Ka for weak acid. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita dah tahu lah. Okay, from here we know this is salts of weak acid or base conjugate. Sama base conjugate, salts of weak acid, sama. Now, okay, the first thing, just like when we solve the weak acid calculation just now, kita kena buat dulu dia punya dissociation equation. Maknanya kita kena buatlah equation, chemical equation dia. So salt, garam, campur air, dia mesti dalam air lah. Dissolve into, dissociate into, forming back acid dan OH-. Okay. So dua dah lepas. First identify, second one boleh buat equation. Okay. Okay, so now is for you to put in values. Okay, initial concentration of salt ialah 10⁻². So masukkan dalam jadual ni kalau nak buat jadual lah. Yang ni sebab belum dissociate lagi, semua kosong. So at equilibrium means that the salt is already dissociating. Dah start dissociate. So maknanya dah berkurang lah, minus X. So yang terhasil sini pun X dan X. Okay. So now you can start doing the calculation lah. Okay, yang ini saya katalah, hari ni kalau you all nak belajar, nak hafal cara, nak terbitkan formula dia, boleh. Tapi saya tak advise lah, sebab step dia panjang. Okay. So in the end, what you will get, in short lah cara nak selesaikan kalau calculation for salt,
Ini formula dia. Bawah ni. Okay, ini formula dia. Kalau ada salts of weak acid, this is the formula that you can use. Yang ni. You can use to calculate concentration of OH minus. Okay, menggunakan square root of Kw over Ka times concentration of salt. A minus kat sini referring to salt. Okay. Nanti lepas ni you all cuba masukkan nilai Kw which is 1 darab 10 kuasa negatif 14. Ka ada diberi tadi 1 darab 10 kuasa negatif 1.75 darab 10 kuasa kat atas tadi lah ya. Dan concentration of salt. Okay, tengok soalan. Concentration of salt ialah 1 darab 10 kuasa negatif 2. Ka ialah 1.75. Okay. You all cuba masukkan dalam formula ni dan dapatkan nilai concentration of OH minus. Sepatutnya sama dengan jawapan yang kat sini. Yang ni kaedah panjang dan susah. Yang kat atas ni ya. Ni maknanya kena terbitkan, you have to derivatize, you have to come up with the formula. Lagi susah. Jangan, kalau terror boleh lah. Kalau tak kurang terror, saya terang cakap ya. Nanti salah. So might as well you use this formula. So straight away you can get OH minus, concentration of OH minus. And once you have the concentration of OH minus, boleh gunalah formula POH untuk dapatkan nilai POH. Tapi soalan nak pH, then you can get pH. pH senangnya 14 tolak POH. Dapatlah nilai pH. So this is the final answer. Okay. Itulah yang saya minta, memang kena cuba hafal ya. Formula-formula. Memang formula ni tak boleh nak elak lah. Okay. Okay. Dia ada banyak steps. Pertama saya kenalkan tadi calculation of weak acid. Second, calculation of salts of weak acid. Now, calculation of salts of weak base. Banyak tu. Kemudian buffer solution pula. So ada banyak kategori ya. Okay, sekarang ni kita tengok calculation of salts of weak base. Mana dapat weak base ni? Okay, saya kena naik atas tunjuk balik ya. Example. Okay. Ini adalah this is dissociation of weak base ya. So contoh weak base kat sini adalah ammonia. So ammonia dissociate in water, okay, producing ammonium which is the salt or known as acid conjugate. So ini adalah salts of, this is salts of weak base. Garam bagi base lemah. Okay. So tadi kita buat calculation untuk garam bagi asid lemah. So now we are doing salts of weak base or known as well as acid conjugate. Yeah. Ini kita dah buat dan saya harap you all ingat formula untuk yang salts of weak acid. Okay, seterusnya kita tengok salts of weak base. So salts of weak base, ammonium tadi ya, ammonium. Okay, dissociate in water. This one, ammonium ya. Dissociate in water, producing back weak base.
Tadi kan contoh weak base adalah ammonia. So salts of weak base ataupun acid conjugate nama dia, dissociate in water, producing back the weak base plus H+. Nampak? Sebab tu dia adalah acid. Dipanggil acid conjugate. Sebab bila dia dissociate dalam air, dia hasilkan H+. Okay? So maknanya kat sini, even salt ni contribute to the pH effect. So sekarang ni macam mana nak kira pH from salt. Okay? So sama juga, step pertama kita tengok dia punya, alamak, mana lah. Sorry Oh, ni dah apa? Solution. Kita terus ke example. So calculate the pH of ammonium chloride with a concentration of 0.1 molar and then Kb for ammonia. Remember Kb for ammonia is given to you. Sama pula dengan Ka for acid. Dia lebih kurang sama. So when you have this type of question, kita kena tengok, okay, apa yang diberi? Okay, from here you know, it is salt soft weak base or acid conjugate. Okay, kita dah tahu dah. Okay, right. So the first step that you need to do is dissociation equation. Kena buat equation. Memang ada markah pun. Memang kena buat equation ni. Kalau tak nanti tak faham. So okay, bila buat equation ni, and then you can also use the table yang ada initial, equilibrium. Seperti yang saya katakan lah, dia akan jadi complicated lah kalau nak selesaikan. Okay, so formula yang boleh diguna ialah untuk calculate pH bagi salts of weak base or acid conjugate, kita boleh guna formula yang ni. Okay, concentration of H plus equivalent to square root of Kw over Kb. CBH plus ni referring to concentration of salt. So dalam soalan dah diberi kan concentration of salt. Ini dia, concentration dia dah ada. So it's either you use these steps, long steps, or you can just memorize the formula. So kalau dah dapat kira H+, then you can straight away calculate the pH. Sebab ultimate objective of this question is to calculate pH. Tapi from there you need to calculate H+ dulu, baru boleh calculate pH. Okay, kalau tak ingat tak apa, follow the modules. But all these are also in the textbook. Semua ni saya ambil daripada textbook. Sebab kalau nak buka buku teks tu panjang. So semua ni saya ambil daripada textbook. Okay, so saya nak tunjukkan sikit lah apa yang ada dalam textbook. Okay, so next week kita akan buat yang ni. Buffer solution dengan acid base titration. Ada dua lagi yang calculation pH yang kita tak cover lagi. How to calculate pH for buffer solution for weak acid and weak base. Dua-dua berbeza. Kemudian kita akan cuba selesaikan acid base titration. Acid base titration ni tengok banyak calculation involved. Okay. So semua kena revise balik. Revise balik. Sekejap